Maximalwert erreicht. So, 7000 haben wir noch. Bringt uns bloß noch nichts, weil wir noch nichts verbessern können dahingehend. Komme ich von hier unten hoch? Nee, aber ich gucke mich trotzdem noch zuerst hier oben fertig um. Von da hinten komme ich. Achso, hier ist nichts mehr. Da unten ist wieder so ein Typ. Ich hasse die Typen. Das sind sogar mehrere. Kollateralschaden-Errungenschaft freigeschaltet. Okay, sehr schön. Und du bist auch tot. Sehr nice. Ist hier oben auch noch irgendwas? Nein. Aber hier muss ich rein. Ah, und hier haben wir unseren Shortcut. Sehr gut. Das für Teste Invalids befreien. Okay. Aber hier oben gab es doch auch noch einen Weg. Gucken wir uns zuerst mal da oben um. Die Uhr gucken. 59. Okay. They're back. He's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Senor, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Vertu. Alter, ich hab pariert. Falsches Timing. Oh, oh. Das war ein Schlag auf den Kopf, der hat sich gewaschen. Okay, wir müssen ja bloß unser...
Der tut auf alle Fälle gut weh hier oben. Bin ich hier versteckt? Sieht er mich hier? Ich würde ihn gerne kriegen, wenn er sich umdreht und backsteppen. Aber ich schätze mal, er sieht mich hinter dem Ding. Oh, 400 Damage lasse ich mir eingehen. Okay, das war way too early. Too late. Aber mit dem Backstep ist er halt sehr easy. Sehr schön. Ausdauerfiolen könnten sich als vorteilhaft im Bossfight erweisen. Deswegen behalte ich mir die. Den hier muss ich nicht zwangsläufig fighten. Gut, die können halt auch immer irgendwas Gutes droppen eigentlich. Ich bin gerade aus der Falle raus. Ja, scheiß drauf, wir haben hier alle Items an und für sich. Und wir machen weiter. Wir haben hier uns unten ja den Shortcut geöffnet. Okay. Okay, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Übrigens, Fanatic, falls du noch da bist, falls du die Tage mal Zeit hast, ich hätte eine Idee für dich, weil ich finde eure Table, also eure Pen and Paper Streams echt cool. Aber ich hatte beim letzten Problem mit dem Mitkommen und ich hätte da vielleicht eine Idee für dich gehabt, wenn du da offen bist für, würde ich, wenn du mal Zeit hast, könnten wir uns ja mal kurz unterhalten. Ja, okay. Weil für einen Außenstehenden, ich finde es interessant, aber mit dem Mitkommen und da hätte ich eine Idee gehabt. Wenn du Bock hast. Könnten wir uns ja mal im Discord treffen. Ja, sowieso. Ich wünsche dir eine gute Nacht und einen angenehmen Arbeitstag morgen. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Laura. Und moin, Rapduck. So, und wie komme ich jetzt darüber? Ja, danke. Den Ort der Übergabe aufsuchen. Dachte, hier wäre jetzt vielleicht offen, ist es aber nicht. Dann laufen wir weiter. Gute Nacht. So, komm mal raus mal. Achso. Ja, gute Nacht.
Nee. Danke, will ich nicht. Und danke für deinen Sub, Benedikt. Und jetzt aber eine gute Nacht. Nicht, dass du morgen nicht fit in der Arbeit bist. What the fuck? Aus da gucken. Danke für den Sub im 2. Monat schon. Winnie, gehst du auch schon, oder was? Weil du gutes Nächtle sagst? Oder wünschst du das Fanatic? Ist doch keine Winnie-Zeit jetzt. Jetzt ist hier die Tür offen. Ja, ist klar. Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. All is lost. How were you able to leave some clue? Earlier, after you ventured out into the palace Okay. grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, Madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape, hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Poor Monsieur Cléry. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Okay, wow. Hier ist ein... 4 horses for 3 men. Ja, dann wurde wahrscheinlich Someone is einer... missing. Einer ist vermisst. Einer ist am Leben geblieben, vermutlich. Das ist ja ein Gemetzel hier. A red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Perhaps Madame de Polignac will know what this means. Madame. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège. That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are 4 dead horses, and the body of a third. 4 horse. It's beyond. And they. But surely That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. I shall get to the bottom of this. Which garrison is this squad from? They are stationed at the Hôtel des Invalides. The riders must have left from there. Very well. I will try to retrace their steps. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. Geht's hier nicht weiter, oder? Hier ist der Weg versperrt. Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Ach, come on. Also die Hin- und Herlauferei gerade ist echt nicht so geil.
Ich habe mir überall Shortcuts aufgemacht. Warum nutze ich die nicht? Warum laufe ich immer die Wege oben rum? Ist jetzt da vorne, wenn... Also dann verstehe ich das Spiel nicht mehr, wenn durch Geisterhand, bloß weil ich Gespräche führe, jetzt auf einmal Türen aufgehen würden. Wenn jetzt da vorne die Tür offen ist. No, bist du nicht. So, aber wie kommt man da rein? Hier ist außenrum ist überall Graben und Wasser. Doch, es gibt eine Karte, aber die bringt mir halt hier nichts. Das beste Tool, das ich hier habe, ist der Kompass. Bloß der Kompass macht mir das Problem, dass ich halt trotzdem nicht sehe, wie ich an die Punkte gelange. Die Karte sieht hier so aus. Das ist meine Karte. Hier bin ich durch. Hier bin ich auch durch. Hier habe ich noch Athenias Versteck finden. Aber jetzt bin ich ja hier. Dann will ich das eigentlich zuerst machen. Das Einzige, was wir jetzt testen könnten, ist, ob wir mit der Kutsche vielleicht da durchreisen können. Nope. Nee, reinzoomen geht nicht. Das zeigt dir bloß die Übersicht an über alle Punkte. Hier brauche ich einen neuen Bismut-Block. Hier habe ich nichts. Modulplätze. Ich habe 6 Schlüssel. Was habe ich denn hier drin? Platz B, Feuerresistenzmodul. Brauchen wir eigentlich nicht. Dann nehmen wir lieber das Blitzresistenzmodul 3. Hm. Da vorne. Kann ich rüberspringen, oder? Ja. Muss ich bloß noch einen Weg finden, wie ich da hinkomme. Was ja das hoffentlich geringere Problem darstellt. Komm schon, Egges. Danke. Muss ja dahin kommen. Ah, hier haben wir uns noch gar nicht umgeguckt. Okay, haben wir das auch gelöst? Noch ein Modulschlüssel. Jetzt wirft die mir aber die Modulschlüssel hinterher, ne? Gibt's da unten irgendwas? Wenn, dann glaube ich, gibt es hier oben was zu entdecken. Auch nicht? Auf dem Balkon? I'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. Ein Item. Essenz des edlen Geistes, Gusseisen.
Here should I can cross easily. Hat sie gesagt, ne? Mal gucken, ob sie die Wahrheit spricht. Stamina. Ja. Spricht sie. Braves Mädchen, Egges. In Erwartung eines großen Bossfights, hoffe ich doch. Okay, hier nehmen wir so eine Fiole über Zeit erstmal voll machen. Hier ist nochmal ein Item. Ja. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Sehr interessant. Warum sieht das schon wieder nach Bossfight Area aus? Hast mir doch gedacht, so ein Scheiß. Und das ist ein Titan. Blitzresistenzmodul könnte sich tatsächlich auszahlen. Schließt sich auf. Oh ne. Zu früh.
Sehr schön. Oh, first try. Nice. Als ich ihn gesehen habe, habe ich damit actually nicht gerechnet. Aber man muss auch sagen, vom Timing her zum Blocken war er sehr schön. Susanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. It's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Okay. Oh, jetzt porte ich da hin. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions.
We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. Schön. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Okay, noch jemand, den wir befreien müssen? Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him, my abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Okay. So, und hiermit erübrigt sich nämlich auch immer die ganzen Dinger zu lesen, weil das nämlich die Informationen sind. Ach Gott, wie viele kriegen wir denn noch? Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. See you later, perhaps. Okay, dann sammeln wir hier die restlichen Blätter noch ein, dass wir die Errungenschaft sammeln können. Aber diese Blätter beinhalten, soweit ich das mitbekommen habe, Informationen, die wir letztendlich sowieso brauchen für, die letztendlich sowieso in den Gesprächen dann mit thematisiert werden.
So, hauen wir hier nochmal einen Cut rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und schaut auch gerne auf meinem Twitch vorbei. Wir sind in der Woche 4 bis 5 Mal ab 20 Uhr abends live, um auch zukünftig keine Projekte mehr zu verpassen. In diesem Sinne, euer Viking. Ciao.